yes ana ebinum cry timiwu as a result of the flood near there. Onim main cancer way. I will be very specific. Government official bia opening bia or person challenge me no. I'm ready to. Yem bisani say before say ye besi dam no. Na ehifa like Tetegu. Was it demarcated for sa the normal can say is supposed to be a place aye benye beds near Diana. Was this community not there before you build it dam? It was here. So other na we build it dam we na waka say aha no ye di benye mmoa. So mmoa na omo be fi abrochi aba no, they are more profitable than ye tax. You cannot tell me that. Look at the over 50,000 population na my body. So because say if you adan copy lower dam na e ba be si akodu dan so ma no yin na yin tun fi ha na fa nya ba bia ye benya mu a omo be si dan foforo no assembly no mo permit as ebinum nya permit ebinum nya Bright agidi se anamo a esese mpanifo ene aban etuo no wo hu wani eguso etoa nkomodie no eso me dan no me mattress me nema bebre me boys no mo camp no wa enso na ara ho ni nyina yes I say baby television ye plasma ni nema I can't count it even my mobile phone no a bit on so mu because of me person me yi me nema no free enso no mu what I say yes ban mu ka cha kofo ado say yesu ye ka Ghana fo don be boy baby enso no efa era kro no mu no on betumi aye baby because we abrochia so we come to me reservoir the baby papa ogura bia ono so abi na djuma ekirekire ye okwan a ofa so ansa na wotumi anya asase ede esidan ewo faako a owo ho no Revenue Authority for ba yenchen every year bia ede ye bebrem yetua based on nyema wo ye wo shop no mo nyema wo ye shop no be determine sikarudu a also mutua but beside that the explanation of the mind. Now some ba na mo de letter ne brewa omo hwese by a man's time no ubetua. So when tua omo ba mo no eko say omo lock gate no no mo kese kitom padlocks no mo lock gate no wa shop no mo cycle fi shop so mo do mo padlock e be lock. Njen eham bebre anopai say obi buy home so ba be yisika keke mobile money. What say urban no obi anso no man kontumi mpie e man fo no esuro nsuo no na tu ho bebre we mu bi no ehu nsuo kese da nte ba safe no ma boto no ma ka edan mu omu mpie me ye mobile money o meto credit o meto prepaid no mo be send man kwa we ho no we no tu ngen a nyima bebre nso mo ye site no mu no esizi construction site no bia emma because nsuo na afa site won ni na mra we si dam yi ewie ye no engineers ne wona wo hyehyɛ ho adwuma no ekire faako a eni kwan sɛ enipa etumi etena ɛwɔ nsuo no nkyɛn enu nti no wɔyɛ ahyɛnsodie ɛwɔ hɔ a ɛbɛkyerɛ sɛ aha ɛna sɛ enipa etumi etena nanso no ɛnɛ odi wani ekopie mu ɛwɔ hɔ a saa faako a wɔkyerɛ sɛ eni kwan sɛ enipa etena hɔ nyinaa no ɔmanfoɔ esisi adan ɛwɔ hɔ a wɔtete hɔ ɛnam asombra kyerɛ a enipa bi ayɛ ɛde afa nhyehyɛeɛ a wɔyɛ fa adam yi ho nti no akra bebre ɛna ɔman ahwere ɛwɔ hɔ no Tiwembese nebisa asembo munum say nsuo no ho ye wo range bi a mo describing as buffer zone munum ana munum say nkrofo ba esisi adan be ara say encroach no reno we dey na mo ye buffer zone wo eye aban mara say enwo say obi a otimi si dan awo buffer zone no eye some distance from the river course itself aban jato so obi a enja sa ekwan no na nsuo no kra se atoyentwe mi ba besi na nsuo no betre at least intimi tre beyond that level sisi amanfo sisi dan wo buffer zone so to the extent say nsuo na ngasa ne kwan no kra no amanfo sisi dan wo so what I say yen as Ghana Water Company Limited one enye ya said yes say ye be ma amanfo building permit on sisi dan enye ya said yes so say
amanfo esi dan a ebetuma ka kyam sɛ bebi a mu si dan no enye ntimu bubu no anase yen ana anya ya sɛ so sɛ so bi ye de enya yen ye bɛkɔ akɔ bubu no mmara ɛwɔ hɔ a ɛkyerɛ ɔkwan a ɔmanfo bɛfa so esi dan ɛwɔ mpɔtam hɔ no nanso no asɛmbisa kɛseɛ baako ɛne sɛ kwan ɛna bɛhwɛ sɛ saa mmara yi yɛbɛdi so Maame Tina Mensa ɛyɛ mmarahyɛ badwani ɛde ma ɔmanfoɔ a ɔwɔ wagyaagbawe abatoɔ mpɛsoa so na mmara a nsuyire ɛba mpɔtam hɔ no ɔkɔsrɛsrɛ ɔmanfoɔ a ɔwɔ ɛhɔnom no ɛne wɔn atwetwɛn nkɔmmɔ na nneɛma bi a ɔkɔhu wɔ hɔ no ɛyɛ ade a na ɛnwanwa paa yie. Yeah, the thing is that the residents, they have built there already, so you cannot tell them quit, just quit. They know they have to quit. They know the problem there already, and then they have built there. And you always tell them to quit. When there is water, there's a spillage of the water, they will try to move. But after that, they come back again. So what are we also doing? It is two ways. They are not moving. What can we also do to help alleviate that challenge? So to me, I think we should sit together, all stakeholders, the waterways, the highways, the assembly, myself, Nadimu. We should do something concrete to alleviate it. Oh, this year is already gone, but we will start the initiation from this year, so that maybe early part of next year, then we can do something. But we will start it from now. We will let them know. As you also go and put it out there, I think they will also hear, so that we will come together and solve the problem. When Alajo, people were complaining, Alajo, when it rains, and the people, they were flooding all over the place, people are being swept over with the water and all those things. It took the news to bring it out and be making this news, and then the government went to their aid. We are also asking and appealing to the government. When I say the government, I'm talking about the institutions that are responsible for it, for us to sit together and then tackle it once and for all. But I will also urge my constituents that when you are like this, they are all hearing it. When the place is dry a little bit, then they go and buy lands there and they build there. I wonder how they managed to live, because we were there. And come and see, some houses emerged in the water, submerged in the water. So I asked, where are their things? And they have moved to other homes, staying there. Immediately the water capsized, they will come back there again. Ansa na obi ebenya kwan esi dan ewo mpɔtam hɔ no na assembly no enim hu bi. Mahama Abdullahi ɛyɛ private engineering consultant na ɔkyerɛkyerɛ mu ɔkwan a wobɛfa so ansa watumi esi dan ɛwɔ mpɔtam hɔ. Confirm almost some plan area zonal plans. No mama was plan I chess maybe which a quanda home and now we name quanda and I say all do assassin basic one as not to as a buying so the whole year quite. It I know your process I was say assembly near day a year. To know if you are now what we drawing now in our way what the man they can say assembly for now, then they would have a date. So why your architectural drawing, why your structural drawing, but can say a site plan, what indenture, almost plan of our approves and to assassin layout now on a conformity to a more zonal plan. It has been followed before assembly in this year. Our normal 4 times a year by every quarter. Almost near go through everybody's site plan. Na yama approval. It no mean who they be ma we ba ko si dan assembly no enim hu bia o meja se dan no o trasa. It say start see pia MCs na also mu pia engineers na. Ana say bodies but this independent bodies you can hold the engineers and the works heads no at the assembly responsible, because before MC in best time and you know kind of signatory. There are about 5 or so signatories on the plan. Planning officer are signing, works are signing, committee chairman are signing, and the MC is also signing. Before we know a document, I will be able to die.
ɛnya ade a obi betumi abesi dan ɛwɔ hɔ a mansini no mpanimfoɔ ani ho nimdeɛ yɛyɛ sɛ yɛbɛnya mansini mpanimfoɔ no bi abisabisa wɔn nsɛm afa saa nneɛma yi ho nanso no yɛnya obia ɛne no ankasa sɛ edu mmerɛ bi sei a atorɛnkyɛm ɛbɛba a ɛyɛ na adwumakuo baako ɛna yɛn nyinaa yɛni ɛsan wɔn yɛtu anamɔ ɛde yɛni ɛkyerɛ atorɛnkyɛm aboafoɔ aso ɛyɛ a ɛwɔ nkran ɔpani amoyate ɛyɛ director ɛde ma geological disasters ɛwɔ nadmo aso ɛyɛ hɔ na yɛbisa wɔn anamɔ a wɔretu ɛde afa saa atorɛnkyɛm a ɛbobɔ bɛyi ɛso sɛ nsuo no start na edu 48 feet a na ɛsɛ ɔmu bi ɛsɛ sɛ ɛboro 48 a ɛno na kyɛ sɛ dam no ankasa ɛyɛ in danger nti yɛma bɛdu hɔ no pɛ na ɔmo afrɛ na wakyerɛ sɛ nsuo no sɛne nsuo si ba mu no sɛ yɛanhwɛ na yɛmbie a ɛbɛtumi asɛe nneɔma nti yɛbɛbie nti sɛ ɔmo de saa information no ma yɛ a na yɛn nso yɛakɔhwɛ yɛbɛ confirm level no yɛ confirm level no na afei mpɔtɔmpɔtɔ a ɛbɛn nsuo no baabi a nsuo no bɛfa biara saa akɔbɔ po mu no yɛbɛkɔ nyinaa na yɛama nkyerɛkyerɛ yɛma nkyerɛkyerɛ no a ebinom te asɛm ase na wɔn ankasa etu ɛne wɔn valuables wɔn afiri hɔ kyɛ sɛ nsuo no ebie ewie ma nsuo no abɛsen kɔ ansa wɔn asan aba nti yɛne wɔn di nkitaho paa yɛwɔ nhyehyɛe wɔ hɔ a yɛfrɛ no Ghana National Buffer Zone Policy.